to come and have this iftar with you here, with the Muslim communities. This is not our mandate. This is the mandate given to us by Allah to come here. And inshallah, we have to give thanks to Allah for making us together here as Muslims and have this iftar with you. Secondly, Your Excellency, I take out this opportunity on behalf of Muslim community to thank you for your magnanimity and for inviting Muslims to come and have iftar with you. This is a cause which you have been doing with your family. I remember very well last year when you invited us here, and through your family, you gave us the donation of $30,000 to assist the Muslim families, the vulnerable Muslim families in Nairobi and in Kenya to be able to do their fast. In fact, we are very happy. We are very glad that you have assisted us, and we will always be grateful to you. Your Excellency, this time Muslim communities have bigger challenge than COVID. Most counties of Muslims got problem of famine. Animals have died. Our source of livelihood, our livestock, they have died. Even wild animals are dying. Now it has gone to a further extent of human beings dying. You know very well, northeastern, part of coast, part of upper eastern. These are the areas where 90% of Muslims stay and they live on pastoralism. And we have a challenge of famine. People are dying, Your Excellency. Through your office as the Deputy President, through you and your family, I know you have a charitable organizations. I am requesting you on behalf of SUPKEM to assist, please to assist the Muslim communities who are suffering now. Majority of them are suffering. People are dying because of hunger. Please come to their aid and assist these families. Your Excellency, this is the era of election, I know. I'll be lying to you if I sit here and tell you that 100% of Muslims are supporting you. But Your Excellency, as SUPKEM, you know, through our leadership, we have made a press conference. We are consulting with Muslim communities. We are consulting with our constituencies. But Your Excellency, it is difficult when people are hungry, when people are dying, to talk to them about votes. Let nobody lie to you. Tumbo ikiwa na njaa, kama mtu anakufa, ukuje umwambie mambo ya kura, Your Excellency, somebody is lying to you. It is not possible. First of all, weka chakula juu ya meza, tuwapelekea hao Waislamu, tuambie pole kwa njaa, poleni kwa yale yaliyotendeka, and then tuwaombe kura ndio tuweze kuambia njia ile watafuata ili kesho wasaidike. So on behalf of SUPKEM, on behalf of Muslim community, I am appealing to you, please, to assist this Muslim community. With those few remarks, thank you very much. Asante sana. Asante sana. Uwezekano pia ukipiga kura vibaya unakaa na njaa. So piga kura kwa ile serikali itakulinda wakati ya njaa. So now I will also briefly invite one of the imams from Mombasa to speak very briefly, Sheikh Abu Qatada Salim, for a minute. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. nitakuwa na nukta mbili. Nukta ya kwanza ni kuregesha shukurani za dhati kwa rais wetu mtarajiwa kutualika nyumbani kwake na tukaweza kufuturu baada ya kuwa tulikuwa katika ibada ya saum. Ni jambo la kutufurahisha hasa kama jamii ya Waislamu. Na ikiwa mara yangu ya kwanza kuingia katika
boma ya rais wetu mtarajiwa insha Allah, tusemeni insha Allah, ikiwa ni mara yangu ya kwanza kuingia kwa boma yake, na nikifungua saumu yangu ambayo kwamba nimeshinda nayo kwa boma yake, kisha akatuwekea sehemu ya kuswali. Bila shaka imetoa mawazo ambayo kwamba ilikuwa imekita kwenye bongo zetu dhidi ya rais wetu mtarajiwa wa tano. Na nakumbuka kwenye sijida yangu, rais wetu mtarajiwa, sijida ni ile ukiweka kichwa chini. Nakumbuka kwenye sijida yangu kuna dua nimeomba mbili. Dua ya kwanza nimeomba ya Rabbi, na tunajua mtume anasema aqrabu ma yakunu al-abdu ila Allah wa huwa sajid. Sehemu mtu yuko karibu na Allah ni wakati amefanya nini? Amesujudu. Nikasema ya Rabbi, huyu ambaye kwamba tunaswali ndani ya boma yake, huyu ambaye kwamba tumefuturu, ya Rabbi mpatie uongozi awe rais wa tano. Hizi katika dua mbili niloiomba, moja ni hii. Dua ya pili sitomweleza leo, nitamweleza baada ya kuwa shakuwa rais. Tusemeni inshallah. Mwisho rais wetu mtarajiwa, nina hiki kisa ambacho kwamba kimenisumbua na nilikuwa natafuta sehemu nzuri ya kukuelezea. Tunaona unapata tuhuma nyingi sana, na hii ni kawaida. Siku zote mti wenye matunda ndio unapigwa mawe. Kuna hili jambo ambalo kwamba anajaribu kuchafuliwa rais wetu mtarajiwa wa tano, kuhusishwa na jambo la kuwa ni mwizi. Twashinda uwizi ulianza lini, lakini tuache hapo. Si kila mwizi anatukanwa. Hapa ndo ustadhi wangu aliniambia kuna watu walikuwa wanamuombea dua mwizi fulani. Nikashangaa, vipi? Kuna baba alikuwa ana majembe mengi ndani ya nyumba. Huyu baba alikufa. Mtoto wake alikuwa na miaka 7, akabaleghe miaka 15. Akamuuliza mama, baba alikuwa na majembe mengi, haya majembe kazi yake ilikuwa ni nini? Na hakuwa na shamba. Mama alikuwa hataki kumwambia, lakini mtoto akamsumbua sana. Mwisho mama akamwita mtoto akamwambia, njoo, baba yako alikuwa akifukua makaburi na haya majembe, akitoa zile sanduku anaenda kuuza. Zile miili anaziacha pale, watu wanaamka asubuhi wanapata miili juu ya kaburi. Siku alikufa huyo mwizi, watu walishukuru sana, walipumzika. Huyu mtoto akarithi kazi ya baba yake, lakini akawa mbaya sana. Akawa anaiba zile sanduku, akimaliza kuiba anachoma ile miili ya wale watu waliokufa. Wale watu wakaanza kusema, Mungu amrahamu yule mwizi wa kwanza. Alikuwa anatuibia lakini anatuachia. Na ikiwa kweli rais wetu ni mwizi, Mungu akurahamu mwizi wewe. Asante sana. Nataka kutambua a couple of people kabla sijamuita Deputy Chief Kadhi wetu. Nataka kumtambua mama wa boma, the next first lady wa taifa la Kenya, Mama Rachel Ruto, ambaye yuko pale amekaa. Tunataka kumtambua Rais wa Jamhuri ya Kenya wa tano, William Ruto. Sisi Waislamu ndani ya Hustler Nation, particularly katika chama cha UDA, uruke uende huku uende kule, nguzo yetu, msingi wetu, our foundation si mwingine isipokuwa majority leader wa Wakenya wote, ndugu yetu Aden Duale. Nataka kumtambua kiongozi wa ANC, ndugu yetu madividi Musalia Mudavadi. Nataka kumtambua kiongozi wetu wa Senate. Siku moja nikiita leader
Kindiki akaitika yeye, nikamwambia si wewe, leader ni Moses Wetangula wetu wa Senate. Nataka kumtambua ndugu yetu Rigathi Gachagua ambaye ni kinara walioleta vuguvugu la kumwambia Uhuru Kenyatta, sisi hatutouziwa ukabila, sisi hatutouziwa uoga. Ndugu yetu Rigathi Gachagua, mbunge kutoka Nyeri. Wako watu kwa uwezo wa Mungu ambaye ndio kielelezo kizuri. Tuko na magavana wa Katirina ndani ya Pwani, wamecheza ngoma kuliko kucheza masala ya kutawala yule mji wao. Wamefuga madevu kuliko kufuga watu na uchumi. Na lisa, lakini tuko na mgavana mfano mzuri, tunaimpenda. Huyu nilipokwenda Msambweni kumsaidia Faisal Badar, Mungu ampe mvuri ya maisha marefu. Kampeni yake ilikuwa tuifanya kwa kuzingatia time za swala. Tuwafanya kampeni mpaka dhuhuri, tuivunda. Tukishamaliza tuenda kuswali, tuwapiga kilanchi kidogo, tuwafanya mpaka asri, tuivunda. Tukishamaliza tuwaifanya baada ya asri mpaka maghrib, tuwavunja na kila mtu enda zake. Leo Waislamu wanafanya mikutano ya siasa pindi kufikiria mambo ya swala. Mwenyezi Mungu ametupa sisi wa Pwani na Waislamu wa Kenya kiongozi ambaye ni mwadilifu, ndugu yetu Salim Mvurya, governor wa Kwale. Atakayekuwa governor wa Lamu si mwingine isipokuwa ndugu yetu Isa Timami, yuko hapo. Atakayekuwa governor wa Garissa alikuwa na mimi Lenana School, ndugu yetu Meja Deko ambaye yuko hapo. Atakayekuwa governor wa Tana River ndugu yetu Hussein Dado yuko hapo. Sasa watu wa Wajir watatuchagulia baina ya Mukhtar, deputy governor wa Wajir, na Yugas ambaye amekaa hapa pia yuko hapo. Atakayekuwa governor wa Uasin Gishu, huyu jamaa anaitwa Koti Moja, na ni kweli alikuwa akivaa koti moja. Huyu alijaribu kungoa William Ruto kwa muda mrefu sana. Koti moja watu walimchangia huyu kumfanya governor wa Uasin Gishu. Nyinyi Waislamu kila wakati mnataka kuchangiwa na kupatiwa bure. Sisi lazima tuige mfano wa wengine. If we must be serious, we must start contributing to politics. Wa mwisho, Sakaja Saks, atakayekuwa governor wa Nairobi kwa uwezo wa Mungu, atakayemwangusha yule Igave. Huyu pia alikuwa Lenana na mimi. Ile Nana na ugavana safari. Nani mwingine atatafuta ugavana? Mimi hiyo ni fwa. Hiyo ni rahisi. Haya, wale ambao wanataka kuwatambua wengine, my brother, my mentor, my friend, ndugu yetu katika profesa mkubwa katika the field of finance and economics, ndugu yetu Abdul Latif Isaji, alitulea kuanzia tuko wadogo. Aliyekaa pale pia ni ndugu yetu Kolosh ambaye ni mbunge huko Wajir. Haki ya Mungu, Kolosh umemobilize mpaka dina ya DP. Sasa wewe tutakuangalia bana. Amemobilize dina. Haya, yule kuna ndugu yetu aliyokuwa waziri katika serikali ya Moi, akamwambia Raila si yeye aliyoleta reforms, ni Moi aliyoleta reforms walipoamua kuacha Kenya ikuwe multiparty. Ndugu yetu anaitwa Waziri Hussein Maalim ambaye yuko pale. Kuna ndugu yetu ile High Council ya Hustler Nation, kwa ile ujasiri wake amesimama nje na uamuzi wa wengi katika Borana community. Ndugu yetu ambaye anaitwa Colonel Raso, lakini sisi tumempandisha sasa, tumempatia Foster General Raso. Wako wabunge wengi ambao wako hapa. Wale wabunge ambao wako hapa, namuona mmoja pale, wewe ajua tu nitamtambua, mashetani yuko pale. No, wakulia kweli. Huyo hatibu mashetani. Iko Governor Mandera aspirant, ndugu yetu Abdi Nur. Asante sana. Yuko pale yule ambaye ndio Mwanambe firstborn, Mwanambe ndio firstborn wa Hustler Nation, ndugu yetu Faisal Badar. Uko Sharifu. Tuko na ndugu yetu wa Lamu East, ndugu yangu Sharifu ambaye ndio mbunge wetu wa Lamu East kwa uwezo wa Mungu. Yuko mbunge wa wakili Grand Mula.
Yuko mbunge wa East African Community. Huyu pia alikuwa classmate wangu Lenana, ndugu yangu Abdikadir Omar Aded, ambaye pia anawania ubunge wa Mbalambala. Haya, yuko nani ambaye sijamtambua, ambaye alikuwa ni mbunge? Yuko governor, senator wetu wa Lamu, Tip Tip Anwar. Wewe ni yupi huyo? Wewe ndio huyo. Ndio huyo, mnamjua? Hakuna mwingine, sio? Haya, katika kina mama yuko ndugu yangu Naomi, ambaye ndio atakuwa women rep nominated senator wa Marsabit. Yuko ndugu yangu Falhada Iman, ambaye Falhada Iman ambaye ni nominated senator kutoka Garissa. Yuko governor aspirant wa Marsabit, ndugu yangu Halkana Kelo. Ako wapi Kelo? Alikuwa CAS katika chief administrative secretary, ndio huyo. Na iko wagombea wengi. Mama Nasri, pole sana. Wajua mimi naangalia kwa macho. Mama Nasri ndio nominated MP kutoka Ford Kenya, amenumentitwa na Wetangula, na sasa anasimamia kiti katika Ford Kenya women rep wa Wajir County. Nataka kutambua wote wale wanaogombea viti tofauti ambao nimewaona wako wengi, na sitowataja kwa majina. Wewe ukiwa mmoja wao. Kwa hivyo, wanake nikitaja mmoja nimeona karibu 10, 20 na wajua kwa majina. Tutakuwa dakika 20 nyingine. Nataka kutambua wale watu ambao wamekihakikisha hichi kikao leo kimetokea. William Ruto, katika kujua kwamba sisi as a Muslim community, as minority groups, are a special interest that must have a special focus and must have a special strategy and must have a special input. Akaamua atengeze jopo la wale ambao wataangalia zile county 11. Akaweka kamati ambayo inaongozwa na chairman wetu Abdi Dubat, huyu anaitwa Fido kutoka Garissa. Katika hiyo kamati yuko ndugu yetu Hussein Mohamed, ambaye huyu zamani alikuwa ni mtu ya mpira lakini ni mtu wa biashara sasa. Wapi wengine wale watu wa Koka? Yuko ndugu yetu pale, nilimuona Fauzia Abdi Ali. Niliona huko ndugu yetu pia Salma, na katika na kuna mmoja ambaye na yuko ndugu yetu Hadia, she's an honorary member ya hii kamati. Na yuko pia mmoja wao pale Ali Idris. Bwana, at least aonekana utambuliwe, na wengi wengine. Lakini katika hapa tuko na mmoja na tu represent sisi katika Presidential Council. Yule anatuwakilisha katika Presidential Council si mwingine isipokuwa Ambassador Sale ambaye yuko pale. Kwa kuchunga wakati, sasa nitamwita Deputy Chief Kadhi wa Kenya. Na mimi naamini yule deputy akuwe chief kadhi baadaye, sio? Kama Ruto atakuwa president, yuko shida deputy kuwa chief kadhi. Kwa hivyo yule na ako na jina mmoja yake na mbili mzuri, anaitwa Sukian Hassan Omar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Shukrani zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na pili shukrani kwa mwenyeji wetu Bwana Deputy President ambaye kwamba ametualika. Bwana President, mwaliko kama huu ni sunna wetu ambao kwamba inatambulika katika Uislamu. Qur'ani inatueleza ya kwamba Ibrahim ama Abraham ni mtume ambaye kwamba anatambulika katika dini zote. Na yeye ndiyo katika Qur'ani imetajwa kwamba alipopata wageni
akawakaribisha vyema sana, akawachinjia ndama. Tofauti na sisi ambao ni wageni wako na wageni wa Ibrahim ni ya kwamba wageni wa Ibrahim walikuwa malaika, hawakuwa wanakula. Sisi binadamu tunakula na tumekula vizuri sana. Asante sana. Uongozi na leadership ni kitu ambacho inatolewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Kwa hivyo anayetoa kiongozi ni Mwenyezi Mungu na anayetoa ni Mwenyezi Mungu. Sisi kama wenyeji wako wote waliohudhuria hapa, lengo ni ya kwamba ni people are happy with your type of leadership. That is why people responded. Already have been said ya kwamba tuko na mingi ya kufanya na chakula tunao nyumbani bila shaka wa Nairobi, lakini tumeitikia hii mwito kwa lengo ambayo kwamba tunakuchangilia. Waislamu wenzangu, tunaelewa kwamba kweli Mungu anatoa uongozi, lakini njia ya demokrasia hii uongozi inapita kwa watu kwa njia ya votes, kura. Sisi kama Waislamu tuna jukumu mbele Mwenyezi Mungu to make the right choice. Si euphoria, si ubinafsi. We must make the right choice. Lazima tuchague kiongozi ambaye kwamba tufikiria kwamba will take this country to the next level. Usiku na mchana si sawa. Baridi na joto si sawa. Mwangaza na usiku si sawa. Choice ni yako, lakini unajua vizuri sana. Sisi viongozi tuna jukumu ya kuelekeza watu wetu. Where does the right choice lies for this country? Viongozi wa siasa huenda kawa wakati mwingine wanapelekwa na self-interest in one way or the other. There's that possibility. That is why we have viongozi wa siasa wana jump from this party to other party, they keep on jumping. Kila moja kujaribu kwamba anaweza kupenya namna gani. In real sense. Lakini viongozi wa dini tuna jukumu mbele Mwenyezi Mungu ya kwamba to advise our followers, watu wetu sawa sawa, bila kulemea huku wala huku. I have no doubt where Honorable Duale is, when Allah akiwajalia kwamba wasende kwa power, do you doubt that right ya Muislamu itapotea? Do you doubt? We have seen before, and we have that confidence that where Duale is, our right is fully secured. Therefore, the choice is ours. It's up to us to make the right choice. Religious leaders, my friends, my brothers, we must take our role properly. We must use our pulpit at the mosque and the various jukwaa ambako tunazo
tuelekeze jamii sawa sawa. Kwa hayo machache, Mungu atujalie kila la kheri. Thank you so much. Asante sana. Just to acknowledge that the head of the presidential communication, yule anahakikisha Ruto anaonekana vizuri, yule anahakikisha Ruto anasema mzuri, yule anahakikisha Ruto anajulikana vizuri, is no other than ndugu yetu who sits in the presidential council, Hussein Mohammed. Alafu yuko ndugu yangu, mashallah, he never asks for any recognition, and sometimes he'd rather be totally unnoticed, but his impact is so huge. Ambaye alikuwa chairman na National Bank, ndugu yangu Mohamed Hassan pia is part of the presidential council. Alafu mimi sijaambiwa nakaa kwa nini, lakini mimi huenda hizi mkutano na hakuna mtu ananifukuza. So nimejichukulia niko hapo. Hata saa nyingine naingia meeting za DP akati anakaa na mawaziri, lakini hiyo ina light touch. But anyway, we are quite a significant number of Muslims who populate the DP's ecosystem in terms of delivering the presidential elections and the presidential power. Na mimi nataka kuambia Waislamu, mimi kama ingekuwa nataka kiti, there are easy ways, and those easy ways are proving not to be as easy. Ndugu yangu, wengine wanaenda ODM, ile chungwa bovu, wanasema hati huko hii ndio sijui stronghold ya watu fulani. Mimi nikakaa chini na wenzetu, kina Mohamed Ali, kina Aisha Jumwa, na kina ndugu yetu William Ruto na wengine. Tulipokaa hapo chini, tukasema kiti cha Mombasa ni chetu, viti vya Northern Kenya ni vyetu. We are not looking for political positions, we are looking for political power. Manake wazungu wanasema power respects power. Leo Uhuru Kenyatta anapanga jamii zetu kwa ajili he knows we have no power. Na kila Muislamu ambaye anapangwa unasikia ni mwizi, ati yako una KRA na mfuata, sijui yako na nini. Leo mimi nasikia karibu wagombea wote wa Azimio ndani ya Northern Kenya wako na kesi. Wewe kama wewe kujisimamia at a time of need, you will never be able to stand up for your people at the time of need. Na mimi nawaambia, William Ruto akishika serikali, kama wewe uko na kesi ya mauaji, tutakupeleka kotini. Kama wewe uko na kesi ya corruption, tutakupeleka kotini. You can seek reprieve through an election, but you shall not seek immunity or impunity throughout. Aya. Kwa hivyo sisi, kabla unajua mimi nilikuwa ni MC, sasa ilikuwa ni handover kwa Mvuri, nikajua mic itaenda. So nikasema niseme kitu kidogo. Unakulia hapo sio? Na huyu ni Dr. Abdul Mwasera. He's a principal administrative secretary katika ofisi ya DP. Kwa hivyo kumalizia, Deputy President, sisi tuko katika vuguvugu la UDA, tuko katika coalition ya Kenya Kwanza, because we want power to protect the Muslim community and to advance the interest of the Muslim community. We need power to protect our women, to protect our youth from extrajudicial executions. We need power katika Coast Region. We need power katika Coast Region. Kutumia ile jeuri ambayo Uhuru Kenyatta anapeleka port katika shamba la babake huko Naivasha, turudishe back the port into Mombasa. Na ile kitu wamefanyia port DP, there are three things we must do as I exit. Mwanzo, we must make public the contract ambayo ile secure SGR ikaeka port as the collateral. We must free the port from the burdens of the SGR so that it becomes an asset for the nation. Na kama kina Uhuru Kenyatta na mwingine yoyote might have entered that contract negligently and illegally, we have no obligations as a government to honor those terms of the contract. Number two, we create public infrastructure kwa kutumia pesa yetu. We created CT2, Container Terminal 2. Privatize to the MSC, ambao ni kampuni ya kina Uhuru Kenyatta. Wamechukua berth 11 to 14, built by public resources. Privatize, wanapatia DP World. So that people can make benefit from public investment. Hizo contracts mbili tunazifuta, zinarudi kwa mikono ya raia wa Kenya. Wanataka kuprivatize port ya kina mashetani ya kule ya Fishport. Na wanataka kuprivatize port ya Lamu. To stop this gravy train of people acquiring public assets through a process called PPP, we must ensure
we gather power to protect our people and to protect our resources and to protect our future and to give our children jobs and to protect the integrity of the Muslim community. Kwa hayo mengi, na sasa nataka kumwalika yule governor. Wacha nialike governor kidogo, yule governor lazima ongee huyu. Wewe ndio utalike. Huyu governor huyu amefanya maajabu huko Kwale bwana. He has educated young people. He created 600 ECDs to ensure that every kid has an education. Kwa hayo mengi sasa wacha nialike aje Duale. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mama Rachel Ruto, tunawapongeza kutukaribisha kwenu hapa nyumbani. Kwa niaba ya hawa Waislamu kuwa na iftar na nyinyi. We really want to thank you, and this has been our home for many years. Mheshimiwa Musalia, Mheshimiwa Wetangula, our various governors and governor aspirants, our members of parliament, our senators, our women rep, our nominated members of the National Assembly and Senate, our religious leaders. When you see Professor Issa G and the whole team of Jamia Mosque, when you see the Deputy Chief Qadi and the Acting Qadi, when you see the leadership from SUPKEM, CIPK, the Muslim professionals and business leaders sitting here this evening, our key elders from various communities, I am so happy to have seen the chairman of Parklands Mosque, our elder and chairman Firoz, our great women leaders, our mothers, our sisters. Assalamu alaikum. Your Excellency, our party or our coalition Kenya Kwanza has about 510 aspirants, including myself. When I say aspirants, even sitting members of parliament are aspirants as of today, including myself. And out of the 510 Kenya Kwanza aspirants, from governor to MCA, I think tonight we have here about over 290. Now I'm talking about the Muslim leaders, aspirants from Muslim areas. That is about the 5 counties of northern Kenya, coastal counties, Nairobi, and other parts of the country. UDA alone has 5,000 aspirants, but I'm talking about those who are here tonight, Muslims aspirants. I'll just have 2 things to say, then invite Governor Mvurya to speak on behalf of all the governors, because I'm speaking on behalf of members of parliament and senate. And then I'll ask our flag bearer, the governor Mtarajiwa of Nairobi and the senator of Nairobi, my good friend Honorable Sakaja, to say something. Then I call our national leaders. Your Excellency, let me say tonight that I have worked with the 2 contenders for presidential this year, both Honorable Raila Odinga and Honorable William Ruto. And I have worked for many years with the outgoing president. So I don't think, politically speaking, I am the best place to judge the 3 people. So I will not judge the current president because he is not a contender. Let me judge between the 2 leading presidential contenders with reference to the Muslim community. And I want to say it without any fear of contradiction to my Muslim ummah. There is no senior Christian leader
senior, at the highest level, who has contributed to the welfare and the well-being of the Muslim Ummah. The sheikhs from Garissa, Wajir, Mandera, and coastal region are sitting here. The number of farambes for madrasas and Islamic institutions that the Deputy President William Ruto has taken in Garissa is footprints. They exist today in Garissa. They exist today in Wajir, where you go to Tarbaj, when you go to Al-Falah Islamic School, when you go to Mandera. The chairman of Al-Mustaqbal, the biggest Islamic university in Garissa, is sitting here, Sheikh Hassan. Is my testimony. Tell me where Raila Odinga has contributed to any Islamic institution. You know, facts don't lie. Have you ever seen his competitor anywhere? And when I see my good brothers, Supkem, you don't need to consult us. You know the challenges the Muslim leaders are facing. And we expect the Deputy President to resolve. The Muslim Ummah is facing serious extrajudicial killing. Our children are disappearing every day. It is very sad that nobody wants to speak here. When you go to our counties, you'll find mothers who either their son, their brother, or their husband is missing. You know the Equalization Fund, a constitutional provision given to Muslim counties. Up to today, it has not been operationalized. That's because we are Muslims. You know the insecurity taking place in our regions. You know what our people go through when they go to look for registration and citizen documents, either at Kenyatta, at Nyaya House, or in our ID centers in our counties. Those are the things that will concern us when we put the ballot. When we go to the ballot, we must ask those questions. And we must vote for the government that will address those issues. We must address. This ballot you are going to cast will be used to run the next government 5 years. So the way our acting chief Hadi said, the contest, this election is very clear. All those of us who are in government from the Muslim Ummah from 2013 to 2018, including myself, who hold a constitutional office, were done through the influence of William Ruto. Because I came through URP. Minister Aden, Minister Amina. And the day we were sidelined in this government, tell me, even the Muslim organizations, tell me any Muslim who has been appointed. William Ruto's competitor stood in public and he said Mandera does not deserve the revenue allocation that they got through the constitution. He said it in Kiambu. He said it everywhere. And it is very sad our leaders are kneeling down for him. Very, very sad. The BBI that marginalized the people of Kenya, and more so the Muslim counties. You know BBI, what it did? It denied the whole of Coast region and parts of Northeastern. Tana River, Lamu. Brother Itimami is sitting here, our governor. Tana River was getting 4.8 billion. They said 2 billion must be slashed. Isiolo was getting 4.2, BBI said. And before Mandera was losing 1.5 billion. Kwale, Lamu, Garissa. Who are the proponents of BBI? Who are the proponents of BBI? It's not William Ruto. It's not Musalia Mudavadi. It's not Aden Duale. It is the High Sheikh brothers. It's Azimio. I mean, Muslim leaders.
There's nothing you need to consult. What do you want to consult? The facts are bare. The facts are, my senior friend and counsel, Ahmed Nasir, puts it on Twitter for those even who don't know. Every day, Ahmed Nasir puts it on Twitter. And he's sitting here. Ahmed, from morning to evening, he tells you what ails the Muslim community. So what other decision do you want to make? And Ahmed, we want to respect you. You are our warrior. And we will stand with you. And please, please, my dear Muslim brothers, do not elect cowards in this election. Do not elect cowards. Do not elect cowards. We are people of faith. If you are a Muslim, you should not be a coward. If at all you have a very strong Islamic faith. So do not be. A lot of leaders have cowed. They are being threatened. The criminal justice system. Today you have seen the Speaker of Nairobi County Assembly has been arrested. Just because last week, him and 35 MCAs of Nairobi visited the Deputy President. Very shameful. And the leaders of the criminal justice system, you are not going to retire with the President. After 4 months, we will audit you. We will. We will audit the men and women who are in charge of the criminal justice system and who allowed those institutions to be used contrary to the Constitution. So, Your Excellency, I can bet, inshallah, in the month of Ramadan. And you know why BBI collapsed? The judgment was given last year in the month of Ramadan on the last 10 days. We prayed. We prayed at the Tahajjud. And 5 judges came and they said, there is no BBI. 7 other judges came, they said, there is no BBI. And let me tell you the truth, the best judgment in the Supreme Court was written by a Muslim, Judge Muhammad Ibrahim. Takbir. Takbir. Please read the judgment of one Muhammad Ibrahim. Takbir. If you are a Muslim sitting here, you know the choice. We can share something with William Ruto and Musalia and Rigathi Gachagua and Moses Wetangula and the whole team. Pray for us. We want your prayers. We want your support. And there are many Muslims who have come out to support us. So, Your Excellency, you are not going to walk this thing alone. Let me finish it there. You have got warriors. Some of us sacrificed, coveted constitutional office with a lot of pegs, powerful offices. And we said, hatuwezi kuwa kati ya dhulma. Nyinyi mnajua katika, in our own religion, God says, Allah says, mimi sitawadhulumu na sitakubali nyinyi mudhulumiane. What William Ruto and many of us have gone through is dhulma, but we stood firm. We were never cowed. And Your Excellency, thank you for being our leader. You know, if the leader himself was cowed, all of us could have taken. But you stood firm, and then we stood firm. And today, you know, one of our great leaders who came, I don't know whether it was Honorable Musalia or Honorable Weta, one day told me, you know, you guys stood firm. You know, we went through, even our friends in business were arrested, were charged, but we never freaked even one day. And now we have got 3 months. So if you are in the criminal justice system, you have got questions to answer when the audit comes. We shall revisit. We shall revisit all those that you have done. With those many remarks, let me call one of the governors that stood firm. And he is not corrupt. He stood firm. You could not be cowed.
and he delivered the Msambweni parliamentary seat. Where's Faisal? Our first baby. Thank you very much, Faisal. Governor Mvurya, a man I have a lot of respect for. Karibu, Governor. Governor of Kwale. Asante sana Mheshimiwa Adan Duale, Mheshimiwa Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye pia ndiye rais wetu tarehe 9 mwezi wa 8 inshallah. Viongozi wa tabaka mbalimbali wakiwemo Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Wetangula, Waislamu wenzangu na viongozi wote, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nichukue nafasi hii tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuwezesha tumeweza kuhudhuria hafla hii. Na pili, tumshukuru sana Mheshimiwa William Ruto pamoja na mkewe na familia yake kuweza kutuandalia dhifa hii ya jioni. Mheshimiwa Naibu Rais, uwalishi wako ambao umetuleta hapa, tunataka kusema asante sana, kwa sababu hili si jambo la kawaida, ni jambo ambalo sisi Waislamu tunapaswa kumshukuru sana Mheshimiwa William Ruto. Mheshimiwa William Ruto, tumekongamana hapa kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu, kutoka kule mashariki, kaskazini, pwani na hapa Nairobi na sehemu nyingi za Jamhuri ya Kenya, tukiwa leo tumezivunja shughuli zetu ili kuja hapa kufuturu na kuomba pamoja na wewe. Mimi pia nina hakika kama Waislamu hatukuja hapa kwa bahati mbaya, na tunakujua pia mchango wako mkubwa katika kuendeleza Uislamu kupitia michango ya madrasa, michango pia ya kusaidia walimu wetu, michango ya misikiti ambayo umeifanya katika sehemu mbalimbali za nchi yetu. Na Mheshimiwa Naibu Rais, sisi Waislamu safari hii tunataka kuingia kwa serikali si kwa mwaliko, lakini tunataka hii serikali tuipange na wewe. Kwa sababu kama Waislamu tuna mahitaji mengi, na yale mahitaji mengi kutimia ni lazima tukae na wewe, tukubaliane na wewe na tukuunge mkono kwa malengo. Na ishara ya kwanza ambayo tumekupatia ni kukubali mwaliko wako hapa nyumbani kwako. Kwa hivyo lile jambo la pili linapaswa kufanyika wakati unaweka sahihi na zile kaunti 47, ile service charter yako ukiwa rais wetu tarehe 9 mwezi wa 8, ile mkataba mwingine ama ile chata nyingine ambayo unapaswa kukubaliana na kuweka sahihi ni kwa sisi Waislamu. Kwa sababu tumeona maneno mengi, na nasema hivi kwa sababu tungependa zile nchi za Kiislamu ukichagua mabalozi wawe ni Waislamu. Ukiangalia katika sehemu mbalimbali za nchi yetu kuna wafadhili wengi ambao wanaweza kufadhili misikiti na mambo mengi ya kuendeleza dini. Ni balozi wa Kiislamu ndiye anaweza kulifahamu hilo. Kwa hivyo tunapoendelea kujadiliana, tunapoendelea kufanya siasa, tunataka kukuhakikishia hii serikali tutaunda pamoja, kwa sababu tuna mahitaji mengi ya pamoja.
Tumeona pia vyombo ya usalama ikitumiwa kiolela kuwadhulumu Waislamu. Hata vetting ya good conduct ya Waislamu iko tofauti. Vetting ya visa ya kusafiri ya Waislamu iko tofauti. Kwa hivyo tunataka serikali yako mheshimiwa, tunapokuunga mkono tarehe 9 mwezi wa 8, tuweze kuyasuluhisha maneno haya, tukubaliane na tuunde serikali ambayo itawajali Waislamu zaidi. Na mimi najua mheshimiwa naibu rais, umepitia madhila mengi, changamoto nyingi, na ulivyo mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunahimizana zaidi kuwa na subra. Tunapofunga mwezi huu, si kwamba hatuna chakula nyumbani, lakini tunafunga kwa malengo, tunakuwa na subra. Na wewe umekuwa na subra sana, kwa sababu yale ambayo umeyapitia ni kupitia subra ndiyo umeweza kufaulu kufikia hapo. Hizi siku 10 za mwisho, Waislamu wenzangu, ni muhimu tumuombe sana Mheshimiwa William Ruto, ili ule mkondo uliobakia aweze kuupitisha vizuri na aweze kuwa mshindi. Na wakati anakuwa mshindi, sisi tuwe tumechangia pakubwa. Na wanasiasa wenzangu, mnawaona wapinzani wetu wameanza kukatikiwa na mawazo. Wao wenyewe ndio walidhalilisha bandari ya Mombasa. Jana wanatuambia ati ndani ya miezi 3 watayabadilisha hayo. Sisi hatutawaamini, tutamuunga mkono William Ruto ili tuendeleze uchumi wa wananchi. Na kwa niaba ya wenzangu wote kutoka Pwani na wengine kutoka Kwale, tunataka kukuhakikishia tutatembea na wewe, kwa sababu wewe unaangalia maneno ya wananchi, na hayo ndiyo ya kipaumbele. Kwa hayo machache, mimi nawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki na tuweze kuendelea na mfungo vizuri, na Mwenyezi Mungu aweze kuzitakabali dua zetu, aweze kukubali sala zetu, na aweze kutuepusha na yale yote yaliyo mabaya. Palipo na uzito atufanyie wepesi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mheshimiwa Deputy President, nikubali niwaulize wale Waislamu marafiki zetu ambaye wamefanya hii program iwe successful, wasimame ni wataje. Tuko na ndugu yetu Abdi Dubat, hawa ni wale wanakusaidia katika kampeni yako. Ndugu yetu Hussein Mohamed, unamjua, anaitwa Hussein wa Boli, alikuwa football. Tuko na Ali Idris, wapi wale wengine, pamoja na our ladies, beautiful ladies there, 2 of them. And where is Fozia? Where is Fozia? She must be somewhere. There is Mohammed Hassan, one of our big investment banker. Ambassador Swalehe, simama. Ambassador Swalehe. Hussein, who you are, Hussein, who are communication director, Hussein simama. Have I left out anybody? Yeah, Salma. Yeah, Salma must be somewhere. Yeah, Salma is there. And Hadia. And of course, Duale of Kilimanjaro, and Farid. Where's Farid? Farid. I'm sure my good friend and Wakili Adil must be here somewhere. Adil. So these are the good people who made this night successful. Mine was just to be with them. I did nothing. These are the people who did good work.
So we bless them. Let me now take this opportunity to give, the next governor of Nairobi, inshallah, will be a man called Johnson Sakaja. And the Muslim community, don't clap for him. And Senator Sakaja, the Muslim community is a serious stakeholder in the city of Nairobi and county of Nairobi. So I'm giving you this opportunity, number one, to look for votes, and two, to make sure that we are part and parcel of your government, inshallah. And we have an Iftar for him on Sunday, inshallah. We are doing Iftar for a number of governors where we have interest. We'll do Nakuru tomorrow night. Then we will go to Kitui. Then we'll do Nairobi, and then we'll go to Mombasa. Not the deputy president, but this team and other key leaders. Asante sana. Your Excellency, the Deputy President and incoming President of the Republic of Kenya, our incoming First Lady, Excellencies Musalia and Wetangula, allow me, because of time, to associate myself with the protocol already established. All our esteemed guests, assalamu alaikum. Kwa niaba ya viongozi wa Nairobi, na wakaribisha Nairobi. Najua mmetoka maeneo mengi. Siwezi wakaribisha kwa Hustlers Mansion kwa sababu mwenyewe amekaa pale na mzee wake yako hapa. Lakini kwa wale ambao wamekuja Nairobi, karibuni sana. Tumefurahi sana. For me it is an honor and privilege to join you today. As I think one of the speakers said, we don't come together because we don't have food in our places, or because we cannot do this on our own, but because we are African, and because there is beauty and blessing when brothers and sisters come together. So nimeshukuru sana kwa mwaliko huu na kuwa hapa. Mimi mambo ya iftar sio mpya kwangu na sijafanya kwa sababu ya siasa. Mimi nimezaliwa Ngara, nilikuwa sikosi iftar hapo Kariokoo na California tangu nikuwe mdogo. My best friends wakati huo walikuwa kina Abdul Chalo, kina Naomi Jasho, wale wa maeneo hiyo bado wako, because back then katika mji wetu wa Nairobi, it didn't matter where you come from. It didn't matter what your second name was. What mattered was the content of your character. Na hiyo ndio Nairobi na Kenya ambayo tunataka, ambapo popote ambapo umetoka, we can see ourselves as brothers and sisters and as one people. Ile jambo ambalo nitagusia tu kwa sababu nimepatiwa dakika moja ni kwamba sisi kama Kenya Kwanza, na nimefurahi nimeona viongozi wa mosques zetu ambao wako hapa, ambao tunajuana, tumekuwa tunawasiliana, na ile mambo ambao tunafanya ni vizuri tujue the difference between us and those who we are competing with is very clear. There are those of us who've even paid the price because we believe in equality of opportunities for all Kenyans. That there is no Kenya A and Kenya B. Kuna wale wanafikiria jambo ambalo inahitajika Kenya hii ni wazee waine watano, tribal kingpins, wakikaa pamoja wagawe serikali, kutakuwa na amani. Lakini kuna wale wetu ambao tunaamini that if in our country you know that your child in Isiolo or in Mandera has the same chance at life as a child in Kisumu or Nairobi, tutakuwa na amani. Ya kwamba unajua ile uchungu mama ambaye yuko Garissa ama mama ambaye yako Nakuru anasikia wakati apati chakula kwa mtoto wake ni sawa na yule mama ambaye yuko pale pengine, then we become one country. Na ndio maana sisi tunaangalia mambo ya uchumi, that we can equalize opportunities. Wakati mswada ulikuja kwa Senate, na niliomba ndugu yangu hapo anisamee kidogo, kuna watu ambao hawakutuelewa. Sisi tulikataa. Tulikataa kabisa. Hatukukataa maeneo ambayo wana watu wengi wapate pesa yao. But we said you cannot entice me as a Nairobi senator with 100 million, which is 0.3% of my budget, so that Mandera, Wajia, Lamu ipoteze 30% of their budget. That is not the Kenya we wanted. Tulisema kwamba sote tunaweza songa mbele pamoja, and that no one would lose. Na ilikuwa ni masiku marefu sana. Your Excellency, for 1 month sikulala kwangu during weekend kwa sababu polisi walikuwa hapo na DCI. But ultimately hiyo 100 walikuwa wanatuongezea Nairobi ikakuwa bilioni 3 na hakuna county ambayo ilikosa. What we want for this country
is equal opportunities wherever we are. Kila mtu ajihisi ni Mkenya kabisa. Mheshimiwa Duale amesema ya kwamba Waislamu are a big stakeholder in Nairobi. Vile Mheshimiwa Mvuri ameuliza ya kwamba Deputy President upange serikali yako na hawa, mimi nawaahidi yangu ya Nairobi tunapanga pamoja. Na mnajijua wale ambao tumefanya kazi pamoja. Na tueleze Wakenya wengi, you know, when you're accustomed to privilege, equality feels like oppression. But let us not be tired to tell them that this country remains indivisible, one united country, na tutaanzia Nairobi. Mabiashara zetu tutachunga. Ile mambo mnapitia mimi najua. Sana sana wale wa South Sea na pande ya Isili, unaingia kwa duka unapata license ni 15, sijui kuna ya moto, kuna ya maji, kuna ya nini, itakuwa ni moja. Mnanilipa, mimi ndalipa hawa watu wote wengine. Because we are here for one reason, to spur economic opportunities for all our people. So nimeshukuru sana na nimeshukuru Mheshimiwa Duale, Mheshimiwa wale tulikutana nao akina Idris na kina Hussein. Sunday tutapata wakati wa kuongea maneno mengi mengine kuhusu Nairobi na kuendelea kushirikiana pamoja. I am so grateful. Tunaombea Saum Makbul, may Allah accept your dua, na kati hayo dua tuombee taifa letu libaki moja. Asanteni sana, tuko pamoja. Your Excellency, with your permission, let me call the former governor and current aspirant governor for Tana River. You know, this man was a deputy to Fred Matiang'i, and he worked with Kibicho. But when he resigned, he was not cowed like many others. He walked straight to UDA, and he's our UDA candidate. Takbir. Takbir. 1 minute. Ndugu Waislamu, Your Excellency the Deputy President, Bwana Mudavadi, Bwana Wetangula, all protocols observed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunaambiwa asiyejua kumshukuru mwanadamu mwenzake hatojua hata kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunakushukuru Deputy President Moso Mama Rachel for clearing the myth that was there, that was not of course true. Waislamu nikiwakumbusha, UDA policy ama UDA manifesto leo yatuambia tuangalie aliye chini zaidi. That is in tandem with Islamic welfare. Anatuambia angalia walala hoi, sio walala hai. Si namna hiyo? Hata Uislamu unatuambia tuangalie walio chini zaidi. Kwa hivyo it's in tandem with our Islamic welfare and with his kind of heart, we'll move forward a lot as Muslims. Why DP was such a good man, he was praised, he was done everything. Why did he all of a sudden become a bad man? He's called a thief, he's called this. Do you know why? Because for the first time in the Republic of Kenya, a poor man's son dared to dream to be a president of this country. It was not meant for the poor man's son. This was for a few chosen walalahais. We are standing with you. We know what you go through. You cannot all of a sudden be a bad person because you dare to dream on behalf of all the poor sons of this country and all the poor children of this country. To my fellow aspirants, please, let us all go to the field and work to make sure this dream becomes true. There is a Chinese proverb which says, a lazy workman quarrels his tools. Yule mfanyikazi mvivu siku zote huliana jembe yake. Hili ni kiserema, hili ni nini? Oh, mimi UDA sijapata hii, wacha hiyo. Twende kwa field. Since we dare to dream with him, let's make it a success. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah Mwenyezi Mungu atakabali dua zenu.
I'm sure there are many of our leaders, governors, aspirants, senators who want to speak, and our members of parliament. It's getting late, so you'll indulge me. Now let me call a man from the mountain, and I want to thank the people of the mountain. They stood with us very firmly. I want to call my brother and my friend Rigathi Gachagua. Please clap for the leaders from Mount Kenya who stood with us. Clap for him. Takbir. Sheikh Rigathi Gachagua. Asante. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mama Rachel, viongozi wetu wote walio hapa, ndugu na dada zetu Waislamu, salamu alaikum. Si mimi najaribu kidogo. Nashukuru kiongozi wetu Mheshimiwa Duale alinialika kwa sababu kwa hii boma ya Naibu wa Rais mimi ndio mzee wa nyumba 10. Because mimi naishi tu hapa karibu, nikisikia iko wageni ninafika kuona kila kitu iko sawa sawa. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana kushiriki na Waislamu kwa maombi na kwa sherehe ya leo. Sisi pale kwa mlima, watu wengi walikuwa hawaelewi sisi. Walikuwa wanafikiria sisi kazi yetu tu ni kutafuta pesa na kujipenda na kudharau wengine. Lakini wa leo Wakenya wamejua sisi si wanaharamu. Sisi ni wangwana. Marafiki wetu Waislamu wanatuambia dhuluma ndio dhambi kubwa zaidi. Na sisi tumekubaliana na hawa. Huyu Naibu wa Rais alitutendea mema. Akasaidia rais wetu Uhuru Kenyatta mara 2 akakuwa rais. Akasimama na yeye akiwa pale kwa Hague. Akamsaidia kuchapa kazi. Akatembea kila pahali Jamhuri ya Kenya. Alifanya kampeni ya rais kuliko rais mwenyewe. Na kila mtu aliona. Siku rais alienda Hague, alimwachia serikali. Aliporudi akamlegeshea. Tulipoambiwa tudhulumu yeye na tumsaliti tukakataa. Na tukasema hatutadhulumu yeye mpaka wa leo. Tukatishwa, tukafungwa, tukaambiwa kila kitu, tukasema hapana. Sisi mambo ya dhuluma hatutaki, kwa sababu hatutaki kukutana na kiboko cha Mwenyezi Mungu. Wewe ukitaka kumdhulumu Naibu wa Rais, ufanye peke yako. Siku ya kukutana na kiboko cha Mwenyezi Mungu ukuwe peke yako. Na sisi tumesimamia hapo. Kwa sababu binadamu ambaye hajakosea wewe amekutendea mema, amekupenda, amekuonesha mapenzi. Ukiambiwa udhulumu yeye utaanzia wapi? Na hakuna kitu amekufanyia. Yule alikuwa na kupiga na kukuhangaisha, unatuambia huyo ndio mzuri. Yule ambaye alikupenda na kukusaidia, unatuambia ni mbaya. Sisi tukauliza kiongozi wetu, makosa ya huyu William Ruto ni gani? Wakatapatapa, hakuna kitu anasema. Sijui ni mwizi. Akasema sasa siwezi wako kamiti. Hakuna mwizi iko hapa Kenya. Mtu yote ameiba amefu. Tukauliza ameiba nini? Hakuna, sijui nini. Mimi nikisema mtu ni mwizi nyinyi muamini tu kwa sababu nimesema. Tukasema hapana, sisi ni watu tumesoma. Sisi ni watu tumeelewa. Tukauliza kama ni kuongea mambo ya wizi, pesa ya COVID iliibiwa na nani? Tukauliza kama ni mambo ya wizi, mashamba ya Mau iliibiwa na nani? Tukauliza kama ni wizi, hii bilioni 2 unasema imeibiwa kila siku, nani ameiba? Hakuna majibu. Tunauliza, Kibaki aliwacha pesa mingi kwa hii Kenya. Wakati ya Kibaki kulikuwa na pesa?
hii pesa ilienda wapi? Tukauliza, na hii tunasikia ya Pandora imewekwa huko, labda ni ile Kibaki aliwacha ndio imefichwa huko, na ni nani ameficha huko na ni kwa nini hairudi? Sikuuliza hiyo maswali, tukaambiwa makosa ya hii naibu wa rais ni baba yake hajulikani na mama yake hajulikani. Hiyo ndio makosa yake, na kwa hivyo hatakikani apate uongo. Sisi tukasema kwa sababu sisi tunaogopa Mwenyezi Mungu, hatutaki watoto ya naibu wa rais wadhulumiwe kwa sababu baba yao hajulikani. Si tufanye yeye kiongozi ndio watoto yake wasikuje kudhulumiwa. Na sisi tunamheshimu huyu kiongozi Duale. Pale kwa mlima yeye ni shujaa. Akija pale kila mtu anatoa kofia. Kwa sababu tuliitwa pale kwa ikulu. Tukakaa kwa hema karibu masaa 5. Akaitwa pale ndani. Akaambiwa, wewe tunataka umsaliti na kumdhulumu William Ruto. Usipofanya namna hiyo tutakunyang'anya kiti. Akasema, mimi ni Muislamu, siwezi msaliti na siwezi mdhulumu rafiki yangu. Na yeye akanyang'anywa kiti yake mpaka wa leo. Sasa yeye alitutia nguvu, akatupatia mtisha. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia nyinyi, kama kuna watu watadhulumu huyu William Ruto, sio watu ya mlima, labda nyinyi. Sisi hatutakuwa hapo. Na sisi tunauliza, rais wetu pale tunampenda sana. Tumemsaidia akakuwa rais. Na tunamuomba rais, tumekusaidia, umekuwa rais, Mungu amekujali, amekusaidia. Si utosheke na ile tumekusaidia. Wewe uende upumzike pole pole, uachie sisi nafasi tuchague kiongozi tunataka. Sasa tunauliza watu ya Northern Kenya na Northeastern. Nyinyi mnajua rais Uhuru kuliko sisi? Sasa MCA wake amekataa maneno yake. MP wake anaitwa Moses Kuria amekataa. Senator wake anaitwa Matangi amekataa. Women rep anaitwa Gathoni wa Muchomba anakataa. Sasa nyinyi ndio mnamjua sisi kuliko sisi? Sisi mambo ya dhuluma. Mambo ya dhuluma sisi hapana iko hapo. Sisi ni wangwana, sisi ni wacha Mungu. Sisi tutatenda haki kwa sababu siku moja tukifika mbinguni tutajibu maswali ya Mwenyezi Mungu. Ya mwisho, Waislamu wengi kama sisi ni wafanyabiashara. Kweli ama uongo? Sisi tunapenda huyu William Ruto kwa sababu ako na mpango ya kufufua uchumi wa Kenya. Tangu Rais Kibaki aende tumepata shida mingi. Bei ya kila kitu imepanda. Biashara imekuwa ngumu. Hakuna pesa mfukoni. Huyu naibu wa rais ametukalisha chini, ametupatia mpango kababe wa kufufua uchumi wa Kenya na kupanua biashara. Sisi tunaomba nyinyi Waislamu muungane na sisi, tupigie kura akuje afufue uchumi. Na kwa hivyo nikimalizia, tunaomba mama wawili kwenu maombi. Na wakati kifika mtupatie kura. Hata kama kura hutaki, usitunyime maombi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Basi wacha nichukue nafasi hii nimuite. Wakati niliingia bunge 2008, wale watu niliwakuta front bench ministers. Ilikuwa ni Mheshimiwa Moses Wetangula, Mheshimiwa Musalia, Mheshimiwa Ruto, Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta akiwa deputy prime minister. So nina wajua sana. Na nachukua nafasi kumkaribisha Mheshimiwa former foreign minister, alikuwa minority leader, akatolewa vile nilitolewa pia alitolewa, lakini alitolewa na Raila. Mimi nilitolewa na Uhuru. Ili akuja na kiongozi wa Ford Kenya and a member of the Kenya Kwanza. Mpigeni makofi Mheshimiwa Moses. Na umeona vile anakaa smart na kanzu. Asante sana ndugu Duale. Ndugu zetu Waislamu, assalamu alaikum. Nina furaha isiyo na kifani kuwa mbele yenu leo. Ndugu yetu naibu wa rais, ambaye ni rais wetu mtarajiwa, Mama Rachel mwenye boma,
viongozi wenzangu na waheshimiwa viongozi wa Waislamu. Tumealikwa leo hapa kwa karamu ya Iftar. Tumekula, tumekunywa, tumefurahi. Hatuwezi kukosa neno la kusema. Sisi kama viongozi wa nchi yetu, jukumu letu ni kuunganisha Wakenya, kuleta usawa kwa Wakenya, kuondoa dhuluma kwa Wakenya, kuondoa ubaguzi wa aina yoyote hasa wa kidini, na kuhakikisha Mkenya popote alipo, awe Mandera, awe Malaba, ana haki ya kujivunia na kufurahia nchi yake. Na sisi tunawaomba nyinyi Waislamu, na mimi nimelelewa na jamii moja ya Waislamu kule Bungoma. Mama anaitwa Mama Hirsi. Huyo mama amekuwa mama yetu, wengi wetu sana. Tukienda shule, sisi ambao tulitoka familia zenye hata ukigoogle kwa miaka miwili huwezi kujua jina la baba yetu, tulikuwa tunapata pocket money kwa Mama Hirsi. Mama mkarimu ajabu. Na kila wakati nikiwa Bungoma, hata Ijumaa hii, mimi nikishirikiana na Mama Hirsi, tumepanga Iftar ya Waislamu wa Bungoma. And that's how we live. Tunataka kuwaomba ndugu zetu. Unajua kura iko karibu sana. Na nilisikia rafiki yangu mmoja hapa akisema bado wanakagua, bado wanasungumuza. Mkiendelea kusungumuza mtapitwa, kwa sababu watu wamejipanga. Na sisi tumesema hatupangwingwi. Na tunawaomba tukuje pamoja. The train is on the ramp. It is going to leave, and it will leave anyway. So if you don't board, it will not wait for you. Na hii treni inapeleka Wakenya kwa nchi ya kusadikika, nchi ya fahamu, nchi ya ufasaha, nchi ya raha, nchi yenye hakuna mdogo, hakuna mkubwa, nchi yenye hatukubali mtu alale njaa. Wakati huu tuna viongozi wa Kenya, ukimwambia ulilala njaa, anakuuliza kwa nini ulikataa kula. Hajui kwamba ulilala njaa kwa sababu hakuna chakula. Because they don't know. They were born in wealth, they grew up in wealth, they live in wealth, they adore wealth, and they think everybody who doesn't live in wealth, there's something wrong with them. Na ndio sisi tunataka kuleta usawa. Ile pesa wanasungumuzia, na naibu wa rais, wewe unajua umekuwa bunge muda mrefu na sisi, hakuna wakati wowote Kenya hii mswada ulileta bunge ukaanguka mara 12. Ijapokuwa ule mswada wa kunyang'anya kaunti zenu za kaskazini pesa na kupeleka kaunti zingine. Na ulipoanguka mara 12, waliotegua ile kitendawili nilikuwa mimi na huyu kijana anaitwa Sakaja. Sisi ndio tulikuwa joint chairman. Na tuhakikisha ile pesa ilikuwa inanyang'anywa Mandera, Wajir, Marsabit, Isiolo, Kwale, Lamu, imerudishwa na imeongezwa. Because that is the only way we can pull our brothers and sisters who have been marginalized since independence to come to the level where others are. Nimesema mara mingi kwa Senate, kuna kaunti zingine kule Northern Kenya, watoto walikuwa wanasoma maji ya pipe kwa vitabu. Walikuwa wanasoma lami kwa vitabu.
ugatuzi umekuja, sasa tunaweza kuona hizi vitu. Lakini serikali ya awamu ya 5, serikali ya Kenya Kwanza, ikiongozwa na captain wetu William Samuel Ruto, tutahakikisha tunainua kila yoyote aliye chini, ainuliwe akuje juu, yeye pia ajione ya kwamba it is worth your while being a Kenyan. That is the only way. Kwa sababu discrimination, exclusion will breed anger, will eventually mutate to rebellion, and will eventually mutate to conflict, and can eventually lead to a disintegration of a country. Na inji tunataka Kenya to remain the pillar of hope and the beacon of success for this region. Na sisi zote, Mwalimu Nyerere alikuwa anasema, it can be done, do your part, I'll do mine. And it can be done, let's do our part, we'll all do ours. Ndio inji ende mbele. Mwisho kabisa, huu ni msimu wa maombi. Na tukiendelea kuomba Mungu atuteremshie baraka zake, na sisi wanasiasa pia tunawaomba kura zenu. Tunaomba Mungu awateremkie, ikifika tarehe 9 mwezi wa 8, there will be no issue of the money or the box. The money or the box. Ruto or so and so. We have only one candidate. Na yule mwingine tunabishana naye, tunamjua, tunamuelewa, tunamfahamu. We can bisect and analyze his weaknesses from top to bottom. And we can tell you he is not good for anything in this country. And lastly, mujue, the agenda of our outgoing President Uhuru Kenyatta is to succeed himself by creating a proxy president, a puppet president, and a stooge who will sit there and play his game that he thinks he forgot to play. My brother, President Uhuru Kenyatta, 9 years now going to 10 are enough. No Kenyan will give you an opportunity to be a proxy president. And it will not happen. Asante sana, Mungu awabariki. Sasa nimuite ndugu yetu Musalia Mudavadi, naye awasalimie. But remember, it is not done until it is done. Asante sana. Mimi nitaongea kwa kifupi sana. Haya, mnataka mnijue jina langu? Mimi naitwa Sheikh Earthquake Madividi. Haya, kwanza nataka nimtambue Sheikh Hasla, Sheikh Chief Hasla, Mheshimiwa Deputy President William Ruto na Madam Rachel, ambaye wametualika kwao siku ya leo ili tuwe na nafasi ya kujivunia Uislamu. Tunajivunia Uislamu kupitia kwa sherehe ya leo na pia kwa sherehe zingine, na pia vile imeandikwa katika katiba yetu kwamba ni lazima tuheshimu uhuru wa kuabudu. Sisi tunataka tudhibitishe kwamba tutatii sheria na tutatii mwanzoni kabisa Mwenyezi Mungu. Yale yote ambayo tutakuwa tukifanya, tukitenda. Na mnisikize vizuri, kwa sababu nikisema yale tutakuwa tukifanya, kwa sababu mimi na imani
kwamba kupitia kwa Mwenyezi Mungu Allah tutapata ushindi tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Yangu ni mawili matatu, alafu nimwalike mwenyeji wetu. Kwanza tumezungumzia kuhusu uaminifu na hali ya kuwa na umadili ama integrity. Na tunasimama hapa kwa sababu pia nyinyi Waislamu mkifuata historia ya Kenya ya kisiasa, miaka michache iliyopita pia na nyinyi mlikuwa na mkataba na MOU. Wakati huo ulikuwa ukisukumwa sana na NAMLEF. Kweli ama uongo? Si kulikuwa na MOU kati ya Waislamu na jamaa wengine kule Azimio? Nini ilifanyika kwa huo mkataba? Nini ilifanyika? Waliwarusha, sivyo? Haya, sisi tukapata kionjo kule NASA. Na Ruto amepata kionjo kwa ile Uhuru Ruto, ile ingine. Kwa hivyo sisi tunasimama hapa tukisema ikiwa tunataka tubadilishe siasa ya Kenya na maisha yetu, ni lazima yale ambayo tunasema, ikiwa yatawekwa kwa mkataba ama ikiwa yatasemwa hadharani mbele ya Wakenya na pia mbele ya Mwenyezi Mungu, ni lazima tuyaheshimu na tutekeleze. Ombi langu la pili ni kwamba sisi wote, nyinyi mkiwemo, sisi tukiwemo, nadhani tumepita kiwango fulani. Matope yote wamerusha kwa Ruto yameyeyuka. Hakuna haja tuzungumzie sana yale. Sasa kile tunataka tuzungumze ni kwamba tunaelekea wapi. Tunataka biashara ya Wakenya wote inawiri, akiwa Muislamu, asipokuwa Muislamu. Tunataka wakati wanafanya vetting, vile Duale alisema hapa, tusiwe na Waislamu wakiwa profiled. Wacha kuprofile watu kwa kidini ikiwa wanataka kupata passports. Sidhani mhalifu ameandika dini yake kwa kichwa hapa mbele. Ataweza kuwa mhalifu wa Kikristo, anaweza kuwa mhalifu wa Kiislamu, anaweza kuwa mhalifu wa wale atheists, lakini hawaandiki hapa mbele. Kwa hivyo tusiweke profile ya watu kulingana na dini. Kuna vyombo vya kupeleleza mhalifu ni nani, vitumike kwa njia ya kisheria na kikatiba, lakini tuwache kubagua watu kwa sababu ya dini. Tunataka uchumi wetu ubadilike. Madeni yetu ni mazito. Mazito sana, ndugu na dada. Hata kionjo mmepata juzi kuhusu ukosefu wa petroli katika petrol stations zetu. Hiyo ilikuwa kionjo. It was a consequence of a bigger problem. Madeni yetu yatatuumiza, na ukweli wa mambo, sisi ni lazima tuweke serikali ambayo itashughulikia kwa kikamilifu kupigana na hizo shida, kwa sababu madeni yakienda juu, ushuru unapanda, na shortcut ya kupata pahali pa kulipa hayo madeni ni kulenga mafuta, kulenga bidhaa za kawaida za wananchi. It becomes the easy target for revenue for a government that has
a terrible appetite for debt and wastage. Kwa hivyo tunawasihi sasa tuanze kupanga vile tutaenda mbele. Jambo lingine, Weta amezungumza kuhusu hatupangwingwi. Nimeona hapa msomi, wakili ambaye ni shujaa sana, Abdul Nasir. Sasa niliona mtu mwingine akisema kwamba hata kusema linda kura ni kinyume ya kikatiba. Sasa mimi nauliza, wakati mtu anateua agent katika polling station, sasa mimi, labda mimi ni mjinga, lakini niambie, kazi ya agent kwa polling station ni kufanya nini? Hiyo ndio terms of reference ya agent. Sasa hata kulinda kura imekuwa mzaha katika Kenya hii. Mambo kama haya ndio tunashangaa, tunaelekea wapi? Wale ambao wamekosa njia wanatafuta mbinu zozote kuharibu. Kwa hivyo sisi kama Wakenya na nyinyi Waislamu mkiwemo, na ukweli wa mambo ni kwamba kwa kijiografia, kwa upana wa jiografia, eneo ambazo Waislamu wanaishi kwa wingi ni pana zaidi. Huge territory. Kulinda kura huko sio rahisi. Kwa hivyo mimi naomba mulinde kura. Mulinde kura kwa sababu tarehe 9 hatutaki kusikia Chief Hustler ana shida. Tunaelewana? Hili ni ombi, hata sisi tutalinda. Lakini kila Mkenya ambaye anataka haki katika Kenya yetu kwa kidemokrasia, IBC ikifanya kazi yake vizuri, ni kwamba tulinde kura. Ndio haki yetu iwe sawa. Ndugu, nadhani nimezungumza ya kutosha. Now, there's a group of Kenyans who are called undecided. Yani hajaamua. Undecided. Undecided. Saa zingine hata opinion poll ikifanywa, unaona kwamba huyu Mkenya ambaye ni undecided, opinion ni wengi kushinda yule yuko decided. I want to ask you now, if you are undecided, can you raise your hand? If you are undecided, can you raise your hand? Kwa hivyo ni juhudi letu sisi sote, let us go and look for those undecided, because that is where the mischief will come. Itatoka pale. Kwa hivyo mimi nawasihi tu tutafute wale undecided. Na ukweli wa mambo, undecided ni wale wanaitwa sijui middle class. Wale wanakaa, wanangoja waone upepo uko vipi. Mumesikia nikisema kwamba Uhuru ameshika remote. Anafinya left, jamaa anaenda left. Anafinya right, anaenda right. Anafinya pause, anaweka pause. Anaweka sleep, anaweka sleep. Sasa hatutaki afinye remote ya undecided. Tunaelewana? Na ameshika remote upande ule mwingine, na tunaona hata Nairobi sasa Uhuru alikuwa ameshika remote moja ya huyu jamaa wa Azimio, lakini sasa tumeona ameshika remote nyingine ya Nairobi. Sasa anaanza kucheza karata, ni gani atafinya. My friends, let us not be undecided. Let us hunt for those who are undecided and bring them on board, because that is what is going to make the difference. And we want a decisive victory.
Ladies and gentlemen, a decisive victory. Hatutaki mapetition. Tumechoka na mapetition. We want a decisive victory. A decisive victory kama ile ya Zambia. Hata wakiwa na deep state, hata huyo president akishika remote control yake, alishindwa kufinya kwa sababu wapigaji kura wa Zambia walimunyang'anya hiyo remote. Sisi tunyang'anya huyu jamaa remote yake. Tupigie Kenya kura, Kenya kwanza, na Chief Hustler aje hapa atueleze yeye yuko namna gani. Ndugu Deputy President, karibu bwana Chief Hustler. Ama ni Sheikh Hustler. Asante sana. Shukrani. Viongozi wote wenzangu, Mheshimiwa Musalia, Mheshimiwa Wetangula, Mheshimiwa Gachagua, viongozi magavana, maseneta, wabunge, ndugu Waislamu, assalamu alaikum. Hamjambo. Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi ili tuweze kupata ushirika huu jioni ya leo. Kwa niaba ya mke wangu nataka niwakaribishe katika makao haya ya naibu wa rais. Karibuni sana. Wale mnakuja hapa mara ya kwanza, karibuni. Wale mnakuja hapa mara nyingine, karibuni tena. Na Mungu akitujalia tupate nafasi nyingine, mnakaribishwa tena. Mimi nataka nichukue nafasi hii pia niwashukuru sana. Mimi kuwa katika makao haya ya naibu wa rais ni kwa sababu ya imani yenu, kura zenu na maombi yenu. Nataka niseme asante sana. Leo Mungu ametupatia nafasi tuwe na iftar katika makao haya. Nataka niwashukuru sana kwa kuitikia mwito wangu ili tuweze kufanya iftar hii pamoja jioni ya leo. Wale pengine mulifanya CRE, kwa sababu kuna watu wengi walifanya CRE. Kulikuwa na jamaa mmoja alialika watu kwake kwa sherehe, kaandaa chakula, katengeneza mambo mazuri, lakini akapata shida. Wale walialikwa hawakuja. Akapata shida kubwa sana. Ikasemekana kwa Biblia alienda barabarani, akaenda kusimamisha kila mtu mwenye anapita, anaambia jameni, karibuni, kuna mlo. Nawashukuru sana, kwa sababu kama hamungekuja ningekuwa na hiyo kazi ngumu pale barabara ya kusimamisha watu wakuja wakule. So thank you very much for coming. Nawashukuru sana. Leo nimefurahi sana kwamba tumepata nafasi hii, na nimeona ndugu Waislamu wengi wamefika hapa. Nitajaribu kufupisha kwa kusema maneno ama mambo matatu hivi. Ya kwanza, mimi nataka niwashukuru sana Waislamu. Nawashukuru sana kwa sababu imani ya Ukristo nilio nao imechochewa sana na Waislamu. Nilikuwa
na nafasi moja na askofu wangu anaitwa Silas Yego. Huyu askofu akaniambia, mimi niko na wivu sana na ndugu zetu Waislamu, vile wanavyopenda Mungu, vile wanavyochukua muda wao kuomba mara 5, vile wanavyoendesha mambo yao na kulinda imani yao. Huyo askofu wangu anaitwa Silas Yego akaniambia, I wish Christians would be like Muslims. And I know Silas Yego is somewhere, and possibly he's listening. That's what he told me. Nyinyi mnanielewa? Akasema, I wish Christians were as serious in their faith like Muslims. Mnajua mara nyingi nimelaumiwa sana kuwa Mkristo. Huyu mtu inaonekana Mkristo sana huyu. Lakini hii Ukristo imechochewa na Uislamu. We are trying to be as good a Christian as the Muslims are. Nyinyi mnanielewa? Na ndio mnaona, and my good brother Aden Duale amesema hapa ya kwamba as a Christian I have always, na mimi nataka niwashukuru sana Waislamu kwa sababu mmenipa nafasi mzuri sana ya kumtumikia Mungu. Pale mnaponiita shughuli ya madrasa, pale mnaponiita mambo ya misikiti, it is always a pleasure to give to God. Kwa sababu kwa Biblia tunafundishwa, ukimpa mtu maskini ama ufanye kazi ya Mungu ya madrasa, kanisa ama misikiti, ni kama kumkopesha Mungu. Nyinyi mnanielewa? So nataka niwaulize ndugu Waislamu, sisi tunawaheshimu sana kama Wakristo. We value the way you value your faith. Na mnatusaidia hata na sisi. Vile mnavyofunga nyinyi, hata katika boma hii tunafunga. Sindio? Sasa mchue hii Ukristo niko naye imechochewa na Uislamu mlio nayo. So we are working on the same faith. Mimi nataka niwaulize kwa heshima. Mnajua tuko na watu ambao hawaamini Mungu kwa hii Kenya. Na nyinyi mnawajua. Si ndio? Mnawajua. Wako na matatizo makubwa. Wakisikia ya kwamba kuna matoleo ya kanisa, wanapiga makelele. Wakisikia kuna matoleo ya misikiti, wanapiga makelele. Na mara nyingi mimi nimepigana sana na hawa watu. Nimemenyana sana na wao. Mara hata siku nyingine mlisikia walikuwa wanasema ati wanataka kubadilisha sheria kule bunge ya matoleo kanisani. Ati ndio kuwe na viwango. Na nikaambiwa na jamaa moja hapa anaitwa Sakaja. Akaniambia wakati mmoja, yule anakumulika mchana, usiku atakuchoma. Mumesikia hawa wanasema ati wanataka kufunga makanisa mengine madogo madogo. Hawa wanaofunga makanisa madogo madogo watafunga msikiti usiku.
Kwa hivyo mjihadhari, msiniwachie mimi peke yangu ati mimi namenyana na hawa watu. Hata na nyinyi mtukuje mtusaidiane. Sasa nyinyi mnafikiria ya kwamba kama wako na shida na matoleo kanisani, wako na amani na matoleo misikitini? So jameni, tuungane, tutetee imani yetu kwa Mungu. Hawa watu wasikuje wakazuia mambo ya Mungu yakaendelea dunia hii. Ama namna gani, my friends? Tunaelewana? Jambo la pili, mimi nataka mjue ya kwamba sisi wote ni Wakenya, na hakuna Mkenya ambaye ni tofauti na Mkenya mwenzake. Uraia wetu ni uraia moja. Hakuna uraia ya Mkristo, hakuna uraia wa Muislamu. Uraia ni uraia wa Kenya. Mambo yale mengine yanaendelea katika Kenya yetu ni ile Waingereza wanasema evil thrives when good men keep quiet. Alafu ikasemekana pia ya kwamba we will not remember the aggression of our enemies, but we will remember the silence of our friends. So, kuna mambo mawili ambayo saa zingine inawasumbua kama wafugaji na kama Waislamu. Mumesikia maneno ya formula hapa. Wakati formula ililetwa, ikasemekana ya kunyang'anya hawa na kuongezea hawa. Wale wa kuongezewa baadhi yao ilikuwa sisi. Lakini tulisema we don't want a formula that brings a win-lose outcome, because there is a possibility of having a win-win outcome. We defeated, and I want to say thank you to our friends in Senate, we defeated the win-lose formula, and the win-win formula succeeded, where every county was getting something. Mimi nimetembea Kenya sana mpaka nikabandikwa tangatanga. Nimetembea Kenya sana. I have been to many places in Kenya. I went to a place called Karebur in Lodwar, in Turkana. Na hiyo Karebur, wananchi wamekuja kwa mkutano, wako uchi. I mean naked. Sasa hata vile ya kuongea kwa hii mkutano, sijui unaangalia pande. You don't even know mahali ya kuangalia ni shida. I have been to many areas. Ndugu mmoja amesema hapa, wananchi wako na njaa. Kuna sehemu mifugo inakufa kwa sababu ya kiangazi. Watoto, kina mama, na sehemu hizo nyingi ni sehemu za wafugaji ambazo pia ni sehemu za Waislamu. Ni kweli ama si kweli? Ukisikia mtu anasema watu ambao wanalala njaa mahali ambapo mifugo inakufa kwa sababu ya kiangazi,
mahali ambapo wamama na watoto wanaenda masiku bila chakula, ati hizo sehemu hazina haja na pesa, ati they don't deserve the money they get. Huyo ni mtu ako na wazimu. Honestly, there is no rational leader anywhere knowing the situation in northern Kenya. There is no leader reasonable anywhere in Kenya that can say our northern Kenya does not deserve the resources they get, unless you don't live in Kenya. And therefore, I want to give you assurance that we will continue to balance the resources of our country and to provide affirmative action so that our areas that are traditionally marginalized, that have more challenges than others, continue to deserve the resources they get so that we can make those areas part of Kenya. Ni mnanielewa? Na niseme hivi, mumesema tuko na changamoto ya mambo mengi. Tuko changamoto ya ID, tuko na changamoto ya passport, tuko na changamoto kwa sababu ya identities fulani fulani. I want to give you my word. Our commitment is that we will have one identity as the people of Kenya. Na hakutakuwa na citizen aina mbili. Tutakuwa na citizenship aina moja ya Wakenya wote. It doesn't matter where you come from. It doesn't matter your faith. It doesn't matter your color. So long as you are a Kenyan, you will have the same treatment as every other Kenyan. Jambo la tatu. Mimi nataka mjue hivi. Mimi nimekuwa kwa bahati ya Mwenyezi Mungu, nimekuwa naibu wa rais. Na nimepata experience kidogo ya kujua what is possible and what is not possible. Mimi nataka niwaambie hivi. The first 5 years of our administration, we started the 10,000 kilometer program. We did 80% of it. Tulianza mpango wa technical training college to transform our education. We built 170 technical training colleges in Kenya. Tukaanza mpango wa rural electrification. Saa hizi tumefikisha watu 8.5 wa Kenya walio na stima. Tukaanza mpango ya mambo ya matibabu. Tulikuwa na watu 3.8 tukafikisha almost 7.2 million in our first term. I tell you, good people, that my experience of our first term has built faith in me that we can transform our country in our lifetime. Hii nchi tunaweza kuibadilisha sisi wote tukiwa bado tunaishi. Na ndio sababu hiyo katika Kenya Kwanza tumesema tuko na mpango. Na hiyo mpango inaambatana na dini ya Kiislamu, inaambatana na dini ya Kikristo, hiyo mpango ya bottom up. Pale tunasema tunataka kuanza na vijana wa Kenya, and it must be deliberate. We have close to 5 million young people out of school. Vijana 500,000. Hawa vijana ni lazima tuwe na mpango makusudi, deliberate,
ya vile tutawapangia ajira. And we have a plan for it. Hapo tuko na mpango wa kuwajumuisha Wakenya karibu milioni 10 ambao wanafanya biashara ndogo, micro small enterprise, katika kubadilisha mapato yao. Leo they earn between $1, $2, maybe $3 a day. We can double these 10 million Kenyans in our SME sector. We can double their daily income from $1, $2, $3 to $7, $8, $10 by just changing small things. Leo huyu mzee, sio mzee sana, mtu wa rika yangu, amesema hivi kwamba hatuwezi kuzungumza mambo fulani kwa sababu ya njaa. And 50 years after independence, surely we must sort out the issue of hunger and the issue of cost of living that is fueled by high cost of basic food items. Na mwisho tumesema, God willing, kwa mapenzi ya Mungu, tunasema inshallah, kabla ya Disemba mwaka huu, tunataka kila mmoja wetu awe na bima ya afya ya NHIF. And it is possible. I say it is possible because I have seen it happen. Tunaelewana jameni? So we have a plan. Na tunataka hii nchi yetu, let us not delegate it to other people. We are the ones to fix it. Sisi ndio tutarekebisha hii nchi. Na mimi nataka niwaombe kama ndugu wa Kristo, Waislamu na wale wengine wote, tushikamane na tufanye hiyo kazi pamoja. And that is why tunawaeleza ya kwamba tunataka tuungane pamoja na nyinyi, tubadilishe hii Kenya na tusonge mbele tukiwa pamoja. Na mwisho, nataka niwape wasia kama kiongozi, hasa nyinyi watu wa imani, because you are men of faith, men and women of faith. Mnaamini Mungu, si ndio? Tunapowachagua viongozi, mimi karibu sasa nikuwe mzee. Nilikuwa kijana muda, lakini sasa nimeanza kuwa mzee. Mimi nataka niwapatie advice as an elder and as a leader in Kenya. Wakati tunachagua viongozi, let us avoid group mbili. Group ngapi? Mbili. Tusichague mtu mjinga kwa sababu hana mpango. Na tusichague mtu muoga kwa sababu hana imani na hana Mungu. Mumenielewa? Those two. Mtu mjinga atawasumbua sana kwa sababu hana mpango. Sasa tibim tialala ria, muda inaisha, mara sijui rege, sijui nini, atawaharibia muda. Na msichague mtu muoga.
let me say the following. Huyu ndugu yangu Aden Duale. Let me say something about my brother Aden Duale. Huyu Aden Duale ni rafiki yangu. Tumetembea safari ya siasa pamoja na yeye. Tunakubaliana na yeye kwa sababu nikimwambia naenda kujenga kanisa, ananiandikia check, napeleka kanisani. Akienda kwa msikiti kujenga, anachukua pesa yangu, anapeleka kwa msikiti kujenga. Tunakubaliana kwa imani. Yeye si mtu mkamilifu. I cannot say he's a perfect man. Si ndio? Kwa sababu yeye si nabii. Ni mtu tu akona matatizo yake hapa pia. Unajua sisi wote. Lakini huyu Duale si mtu muoga. That one I know. And he will speak his truth the way he knows how. And he will always stand on the right side of history. Tunaelewana? So, mimi nasema huyu Duale ni rafiki yangu because tunakubaliana mambo ya Mungu na tumekataa mambo ya uoga, kwa sababu hii uoga iko na hasara kubwa. Nishamwambia huyu Duale kwa Biblia, mtaenda kusoma wale ni wasomi, kitabu inaitwa Revelations 21 mstari wa 8. Nasema kati ya watu ambao hawawezi kwenda mbinguni ni watu waoga. Sasa hii uoga iko na hasara mara mingi. Uoga itakunyima mambo hapa duniani na mbinguni pia ukose. Unaona ile hasara iko kwa hii. Na ndio hii Kenya saa hii inaendeshwa na kuuzia watu uoga. Mambo ya mashetani. Because how do you drive a country using blackmail and threats and intimidation na kuuzia watu uoga? As people of faith, we must refuse to be sold fear. Hakuna mtu amealikwa Kenya. Hakuna mtu ako matembezi as a tourist Kenya. Hakuna mtu mkimbizi kwa hii Kenya. Sisi wote ni wa Kenya. Ama namna gani? Mnanielewa? Please, good people. Everybody, we must defend our citizenship and our right to make choices as the people of Kenya. Mimi sio nabii. Si mnajua hivyo? Mimi ni hasla tu ya hapa dunia. Lakini mimi niliwaambia hii rege itakuja kusimama. Si ndio? Walipitisha, wakapitisha kwa county assembly, ikapitishwa wapi, ikapitishwa wapi. Lakini kwa sababu ilikuwa na dhulma ndani yake, there is no way Mungu angeruhusu hiyo dhulma ifaulu katika Kenya. Hii azimio itaenda barabara ya BBI. Na nimesema mimi si nabii. Itaenda barabara hiyo. Sawa sawa. So mimi nataka niwashukuru sana kwa kuchukua muda wenu. I know you people, as has been said here,
Sio ya kwamba hamuna chakula kwenu, lakini tulikuja hapa ili tufurahie pamoja na tuweze kupata hii faraga pamoja. Na mimi nawashukuru sana kwa kunitembelea na kuja ili tufanye sherehe hii pamoja. Nawatakia heri. Assalamu alaikum. Mungu awabariki sana. Asante sana.